Mein Schwiegertochter schloss mir jedes Mal die Tür vor der Nase, wenn ich versuchte, meinem Enkel in Backesfield gute Nacht zu sagen. Ich ging zurück zu meinem Stuhl und schrieb das Datum in meinen Kalender. Rief meinen alten Angel Freund an, der in diesem ben jetzt Rich geschrieben war. Saß bis Donnerstag bei meinem Anwalt und bis Montag bestand des Vertrauen, oft des sei sich verlassen hat, nicht mehr. Sei schloss die Tür langsam genug, dass ich die ganze Zeit Gesicht sehen konnte. Das war der Teil, der mich erwischt hat, nicht die Tür selbst. Die Art, wie sei mich beobachtet, während sei es tat. Mein Name ist Dale Prentice, 64 Jahre alt, 31 Jahre lang leitet ich ein HLK-Unternehmen in einem Einkaufszentrum in der Union Avenue in Bakersfield. Bever ich es verkauft und anfing, mein Morgen damit zu verbringen, mit einer Sprinklerer anstelle eines Gehaltsabrechnungssystems zu streiten. Jesu mir ins Home Depot und du würdest mich für einen Mann halten, der sein eigenen Dachrinnen repariert. Du hättest recht. Bever ich eigenen Ursache, was ich als nächstes getten heb, sagen sei mir von wo es sei des sehen. Ich würde es gern wissen. Mein Frau Marion und ich sind seit 38 Jahren verheiratet. Wir haben einen Sohn, Grant, und einen Enkel, Caleb, der gered wie Jordan ist und denkt, ich heb den Mond aufgehängt. Sie meint es tat das bis sein Mutter anfing, anders zu entscheiden. Marion betreibt den Gemeinschaftsgarten zwei Straßen von uns entfernt. Gib eicher ein Schaufel und ein Hartnäckige Meinung und sei fruit sich den ganzen Nachmittag. Sei ist scharf genug, dass ich gelend heb, wo dem Kaffee nicht mit eicher zu streiten. Grant arbeitet in der Logistik für ein Frachtunternehmen in der Nähe des Bahnhofs. Mood die Mason abend in der Art, wie ein Mann word, wenn Jem und Andias sein Entscheidungen für ein getroffen hat. Seine Frau ist Whitney Kowalczyk, 33, arbeitet in Teilzeit bei einer Titelfirma in der Nennstadt. Ellenbegen mit Notaren und aufgezeichneten Dokumenten den ganzen Tag. Als Caleb Gibran word, heb ich ein Bildungsstiftung für ein gegründet. Sich zu beginnen, wet's jedes Jahr mit einer bescheidenen Index von Allocation, die Ingrids Vorgänger aufgebaut hat. Mit mehr als Truhänder bis 25 word. Grant und Whitney wussten davon. Jeder wusste davon, es war ein Geheimnis. Was ich erst später wusste, war dass Whitney und ihre Schwester vor 2 Jahren ein gescheitertes Homestaging-Projekt mitgezeichnet hatten und Whitney immer noch fast $38 davon auf ihren eigenen Kreditkarten trug. Ich habe Caleb jeden Sonntag einen Streichholzschattelchen mitgebracht. Hat sei in einer Reihe auf dem Verandagländer aufgeregt, die irgendwie immer mit dem Führerauto als letztes indiet. Ich habe nie gefragt, warum. Manch Dinge entscheidet ein feuriger Einfatsch und du lässt ein. Vor 7 Monaten begannen die Besuch zu schrumpfen. Zuerst war es Caleb hat ein Erkeltung kom netzt watch. Dann war es so, dass wir jetzt einen Schlafplan Mädchen abends funktionieren sei nicht. Dann war daraus etwas, das ich mit Logik nicht wegklären konnte, weil Logik nicht das war, was passiert. Vor 3 Watchen bin ich sowieso aufgetaucht, nur gute Nacht durch die Bildskumtur zu sagen, wenn sonst nichts. Whitney würde mich mit verschränkten Armen auf der Veranda treffen. Calebs Kleingestalt bewegt sich flirlicht hinter ihr. Opa Dale kam von dort aus winken, würde sei sagen. Dann schloss sei langsam die Tür und beobachtet mich die ganze Zeit, als wollte sei sichergehen, dass ich etwas verstand. Ich bin kein Mann, der explodiert. Ich setz mich in manchen Abenden wieder auf meinen Stuhl auf der Veranda und bewegt mich 20 Minuten lang nicht. Marion würde mir einen Kaffee bringen und nicht gleich Fragen stellen, denn 38 Jahre lehren sei, wenn ein Mann Ruhe braucht, bever ein Gespräch braucht. Was mich darauf hingewiesen hat, war kleiner als sei denken würden. Mein Vertrauenserklärung kam nicht mehr per Post, nicht zu spät, hört auf. Ich rief die Truhengesellschaft an und eine Frau namens Denise erzählt mir, dass jemand das Konto bereits mit einer E-Mail-Adresse, die ich nicht kannt, auf Papierlos-Sustellung umgestellt hat. Ich fragt, wessen E-Mail das war. Sie sagt, sie können es mir nicht telefonisch mitteilen, aber sie können mir mitteilen, dass 6 Wochen über ein Co-Truhender Benennung eingereicht wurden sei, die dem neuen Co-Truhender die Sofortig gemeinsam Zeichnungsbefugnis für das Konto mit Wirkung am Tag der Einreichung urteil. Ich hat so etwas noch nie eingereicht. Ich fuhr am nächsten Morgen zum Büro der Truhengesellschaft in der 19. Straß hinunter bever es öffnet, und saß in meinem Lastwagen, bis die Türen entriegelt wehen. Ein Mann namens Curtis hat die Akt für mich gesigen. Der war meine Unterschrift auf einem Co-Truhender-Benennungsformular vom 9. April notariell beglaubigt von einer Frau, auf deren Stempel sei als Notarin mit einer Bürodress aufgeführt war, die mit Whitneys Titelfirma übereinstimmt. Ich weiß gerne, wo ich am 9. April war. Marion und ich wehen zu unserem Jubiläum in Sedona, und ich habe ein Hotelquittung und ungefähr 200 Fotos von roten Felsen, das zu beweisen. Mein Hand hielten immer noch das Papier.
Ich las des datum zweimal, dan ein drittes Mal, als ob es sich enden könnte. Die für die Kontokommunikation angegeben E-Mail-Adress war W. Koisotke 1990, ein Adressformat für die Titelfirma, das ich erkannt, weil Whitney eins genau so verwendet hat, Mariensway Weihnachten Zurück einen Geburtstagsgeschenk per E-Mail zu senden. Und diesem ben rief ich Ray Odom an. Ray und ich kennen uns seit wir 22 Jahre alt, seit dem Fischen wir jeden Sommer am selben Pier am Lake Isabella. Arbeitet seit 11 Jahren für einen Richter im obersten Gerichtshof von Kern County, jate beim ersten Klingeln ins Telefon, Egel was passiert. Dale sagte, du klingst wie ein Mann, der etwas gefunden hat, das nicht finden wollt. Ich erzählte ihm von der Form, vom Datum von Sedona. Ray schwieg ein Second lang, und dann sagte das ist kein Missverständnis, Dale, das ist Fälschung. Du musst aufhören, mit Whitney darüber zu reden und Hugh mit einem Anwalt darüber reden, nicht next watch. Ich will die mein Sohns nicht in die Luft jagen, sagt ich. Sagt, du sprengst nichts in die Luft. Das hat sei skon getten. Du bist nur derjenige, der es bemerkt hat. Du liegst nicht falsch, sagt ich ihm. Ich bin es nei, sagt zum ersten Mal in der ganzen Watch heb ich tatsächlich gelacht. Ray gab mir den Namen einer Immobilien Welten, der aus 20 Jahren Papierkram vertraut, die über seinen Schreibtisch gingen, ein Frau namens Ingrid Massey. Ich rief Dienstagmorgen in ihrem Büro und unsetzt mich ihr am Donnerstagnachmittag mit den Sedona-Fotos und dem Hotelfolio gegenüber. Das auf ihrem Schreibtisch lag wie Beweismittel bei einer Verhandlung, denn genau das war es. Ingrid las die Gefälscht Bezeichnung zweimal, tippt mit einem Finger auf das Datum und sagt, Herr Prentice, das ist ein Lehrbuchfälschung eines Instruments, und je nachdem, wie der Staatsanwalt es Anklagen mercht, betrachten wir Fälschungen nach Abschnitt 470 des kalifornischen Strafgesetzbuchs, was ein Wackelkandidat ist, was bedeutet, dass es in Gesicht des Dollars als Straftat angeklagt werden können den Trust gebenden. $6 und mehr sind für einen Staatsanwalt kein geringe Zahl. Was passiert mit dem Wörtern selbst? Fragt ich. Als Konzessionsgeber und aktueller Treuhänder haben sie die Wolle Befugnis, betrügerisch Änderungen aufzuheben und des Wörtern vollständig umzustrukturieren, sagt sie. Ich würde empfehlen, einen Corporate Co-Treuhänder hinzuzufügen, dem ich kein Familienmitglied, einschließlich sei, es einseitig wieder enden kann. Das schließt dies zu dauerhaft. Tu es, sagt ich, Kurs Frage bever ich weitermache. Wenn sie ein Gefälscht Unterschrift mit ihrem Namen im Aktenschrank eines Fremden gefunden hätten, wären sie zuerst zu ihrem Sohn oder zuerst zu ihrem Anwalt gegangen. Lassen sie ihre Antwort an ten fallen. Ich bin gespannt, wie viel von Uchis anders gemacht hätten als ich. Sie hat den Papierkram am Freitagmorgen eingereicht. Bis Montag war die betrügerische Bezeichnung ungültig, der Trustword mit einer Kern County Trust Company, als ständigem Co-Treuhänder umstrukturiert und ein Fälschungsbeschwerde lag, auf dem Schreibtisch der Staatsanwaltschaft von Kern County mit, Ingrids Anschreiben und Curtis beglaubigte Akt im Anhang. Ich rief Grant in diesem Montagebenden und bat ihn und Whitney, vorbeizukommen. Marion kocht Kaffee, den niemand trank. Whitney kam hierin und redete bereits, so wie es die Leute tun, wenn sie das Gespräch entschieden haben, bever es beginnt. Dale, wenn es die Besuch geht, ich heb die Calebs Routinengelegenheiten erzählt, und ich denk, es ist nicht fair für dich, Grant zu zwingen, sich über einen Zeitplan zu entscheiden. Es geht nicht einen Zeitplan, sagt ich. Ich leg die Gefälscht Bezeichnung auf den Couchtisch, Sedona-Fotos denben. Sie blickt nach unten, ihr Kiefer bewegt sich einmal. Ich weiß nicht, was das ist. Es hat das E-Mail-Format ihrer Titelfirma auf dem Konto, sagt ich. Es hat meine Unterschrift in einem Datum, in dem ich 600 Meilen entfernt mit der Mutter ihres Manns war. Es wird vor 6 Wochen eingereicht. Grant meint das jetzt ernst. Sagt sie und dreht sich zu ihrem Grant antwortet nicht. Schaut sich die Fotos an. Ich wirf dir nichts vor, sagt ich, weil ich nicht derjenige bin, der das entscheidet. Die Staatsanwaltschaft hat die Akt bereits. Du bist zum Staatsanwalt gegangen, sagt sie mit stagender Stimme. Über Papierkram, über Fälschungen korrigiert Ingrid sei sanft von ihrem Platz am Fenster aus. Das ist der juristische Begriff, Frau Kowalczyk nicht meine. Whitney versucht es ernut mit Grant. Sag etwas, hat es endlich getan. Whitney, du hast mir gesagt, dass du dich selbst als Backup-Kontakt hinzufügst, nicht als Co-Treuhänder. Ich habe unterschrieben, dass du mit dem Buchhalter sprichst, nicht darüber. Ich habe Calebs Zukunft beschützt, sagt sie jetzt ruhiger. Indem ich meinen weiter ausspürt, sagt Grant, das schützt niemanden. Darauf hat sie keine Antwort. Der Raum ging immer noch auf ein Weise, die mir mehr sagt, als jedes gestern nies het. Higher word jed frage beantwortet. Die Fälschungsbeschwerde ging in den folgenden 10 Wochen durch,
des Bureau des Staatsanwalts. Whitney Word Wedgen Felschung nach dem Strafgesetzbuch 470 angeklagt. Einem Wobbler, der in ihrem Fallen Gesichts des Worts des Trusts als Straftat eingestuft Word. Unseier hub einen verhandelten Einspruch auf ein Geringer Anklage mit 3 Jahren formeller Bewährung. Rückgestattung der Kosten in Höhe von insgesamt 4.2 USD zur Deckung von Ingrids, Gebuchen und eine Anforderung. Ein Klass für finanzielle Verantwortung zu absolvieren. Sei Wörler ihren Job bei der Titelfirma, als die Anklage dort Teil ihrer Hintergrundprüfung Word, die in dieser Branche nahezu automatisch ist. Sei und Grant trennten sich 4 Monate später, nicht wegen eines Documents, sondern weil Vertrauen, sobald sei einen Rich Straight Jeffrey haben, den Rich Straight normalerweise nicht überlebt. Caleb lebt jetzt hauptsächlich bei Grant, mit einer Sodrechtsvereinbarung, die Besuch bei Whitney im ersten Jahr gemäß der Anordnung des Familiendricks überwacht. Das Vertrauen selbst bleibt unberührt und wächst so, weil es im Assault, eingeschlossen hinter einem Co-Truhhänder, den niemand in der Familie allein außer Kraft setzen kann. Mein Name steht immer noch darauf, ebenso wie Calebs Zukunft. Ingrids Schlussrechnung belief sich auf insgesamt 6.8 US-Dollar, und sobald die Rückgestattung angeordnet war, kämen die 4.2 US-Dollar, die Whitney für mein Rechtskosten schuldet, innerhalb des Jahres zurück. Grant behielt das Haus in der Fig Street. Whitney zog in eine Wohnung in der Ming Avenue und beendete die gerichtlich angeordnet Finanzklasse. Die Titelindustrie stand nicht gerecht schlange, sei einzustellen, nachdem die Anklage bei einer Zuverlässigkeitsprüfung angezeigt wurde. Sie hat sich seit der Anhörung nicht mehr gemeldet. Grant hat viel Masons nur zu reden. Marion und mir geht es gut, und den Mason tagen besser als gut. Ray ruft immer noch jeden Donnerstag und zu fragen, ob die Fischbeißen, obwohl keiner von uns seit 2 Jahren bei Isabella war. Manch Junheiten sind es so is Wort, behalten zu werden. Caleb kommt jetzt Sonntagnachmittags vorbei, kein Fliegengitter zu zwischen uns. Wozu watchen ist während des vierten Viertels eines Fußballspiels, das keiner von uns gesehen hat, auf meiner Brust eingeschlafen. Und Marion hat an Jeffragt ein Foto gemacht und es Grant ein bildende Schrift geschickt, weil manch Dinge kein Brotchen. Sie kamen diesem ben mit 2 Kaffees auf die Veranda und setzt sich neben mich, so wie sie es seit 38 Jahren tut. Nun, sagt sie und schaut auf Calebs leer Stelle auf der Verandaschaukel, wo sein Schuh noch säßen. Sieht so aus, als ob die Tour wieder in beid Richtungen funktioniert. Das hat es immer getan, sagt ich. Ich heb einfach jemanden mit besseren Manieren genommen, es zu öffnen. Sie hat mit ihrem Handrücken auf mein Nigeschlagen, so wie sie es tut, wenn sie denkt, dass ich schlau bin und nicht zugeben will, dass sie zustimmt. Dann lehnt sie ihren Kopf in mein Schulter und sagt, ruhig, Mason zu sich selbst. Gut, jetzt was grillen Dale, dies Family hat sich ein anständiges Abendessen verdient.